find the value y is equal to x plus 3. so இதுதான் நம்மளோட equation. so இப்போ first sum பாருங்க x is equal to 0 ன்னு அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. okay, when x is equal to 0, so the equation is y is equal to x plus 3. so y is equal to x இடத்துல substitute 0 plus 3. so y is equal to 0 plus 3 is 3 only. so அப்போ இங்க எழுதிடலாமா 3. next y is equal to 0 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. so when y is equal to 0, so equation is y is equal to x plus 3. so y வந்து நம்ம 0 ன்னு substitute பண்ணிக்கணும் and x இடத்துல x plus 3. okay, so இப்போ நம்ம வந்து x தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா, so interchange பண்ணி எழுதிடலாம். so x plus 3 is equal to 0. so x is equal to, இந்த plus 3 right hand side போச்சுன்னா it will become minus 3 plus 0. okay, so இப்போ இதை நம்ம பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வர answer is minus 3 only. big number is 3 தான், so அதோட sign வந்து minus 3லேருந்து 0 போச்சுன்னா it is 3 only இல்லை, so அதனால it is minus 3. okay, so இங்கேயும் எழுதிடலாம் it is minus 3. okay, now next when x is equal to minus 2, so when x is equal to minus 2, so equation is y is equal to x plus 3. so y is equal to x வந்து minus 2 plus 3. so y is equal to, signs are different, நம்ம subtraction பண்ணோம். so 3லேருந்து 2 போச்சுன்னா 1. the big number is 3, அதோட sign வந்து positive, அதாவது plus. so அதனால it is plus 1. so அதனால just 1 ன்னு எழுதினா போதும். okay, so the next one is when y is equal to minus 3. so equation is y is equal to x plus 3. so y வந்து minus 3 is equal to x plus 3. so first interchange பண்ணி எழுதிடலாம். x plus 3 is equal to minus 3. so x is equal to minus 3, இந்த plus 3 left right hand side போச்சுன்னா it will become minus 3 again. so x is equal to, ரெண்டுமே minus, so நம்ம பண்ண வேண்டியது addition. so 3 plus 3 is 6. signs வந்து சேமாக இருக்கிறதுனால minus ஏன்னே போட்டுடலாம். so x is equal to minus 6. so இங்கே minus 6. right, so இங்கே வந்து find the values ன்னு மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க. plot these into the graph ன்னு கொடுக்கல. ஸோ அதனால் நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். சப்போஸ் plot பண்ண சொன்னாங்கன்னா அப்போது எப்படி நம்ம எழுதணும்னா 0,3 minus 3,0 minus 2,1 and minus 6, minus 3. ஸோ இதை தான் நீங்கள் வந்து கிராஃபில் plot பண்ணணும். plot பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும். செகண்ட் சப்டிவிஷன் 2x plus y minus 6 is equal to 0. so when x is 0ன்னு சம்லே கொடுத்துட்டாங்க. so when x is equal to 0, 2x plus y minus 6 is equal to 0 is the equation. so 2 x இடத்துல we'll have to substitute 0 plus y minus 6 is equal to 0. 2 into 0 is 0 plus y minus 6 is equal to 0. so y is equal to, in the minus 6 right hand side வந்துச்சுன்னா it will become plus 6. so y is equal to 6 when y is 0. so when y is equal to 0, so equation வந்து 2x plus y minus 6 is equal to 0. so 2x plus y இடத்துல 0 minus 6 is equal to 0. so 2x is equal to minus 6 வந்து இந்த சைட் போச்சுன்னா it is plus 6. so 0 நீங்கள் மாற்றினாலும் சரி எந்த வேல்யூமே கிடையாது. ஸோ வெறும் நம்ம 6 மட்டும் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணால் போதும், இந்த ஜீரோஸை போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ இப்போது எக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது, நம்மளுக்கு எக்ஸ் மட்டும் தானே வேணும். ஸோ அப்போது 2 வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வந்து தான் டிவிஷனாக மாறிடும் இல்லையா. ஸோ 2லேருந்து 6 போச்சுன்னா இட் இஸ் 3. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 3. ஸோ வென் ஒய் இஸ் வென் எக்ஸ் வந்து 3 அண்ட் ஒய் வந்து 0 தான் இஸ் அ பாயிண்ட் டு பி plotted. ஸோ இங்கே எழுதிடலாம் when y is 0 x is 3. next when x is minus 1 கொடுத்துருக்காங்க. so when x is equal to minus 1, the equation is 2x plus y minus 6 is equal to 0. 2 x இடத்துல will substitute minus 1 plus y minus 6 is equal to 0. so 2 into minus 1 is
see, plus into minus is minus, 2 into 1 is 2. So, plus y minus 6 is equal to 0. So, y தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So, minus 2 minus 6 நம்ம right hand side எடுத்துட்டு போயிட்டா both are minus இல்லையா? So, minus 2 plus 2 ஆயிடும், minus 6 plus 6 ஆயிடும். So, y is equal to ரெண்டுமே plus, so ரெண்டுத்தையும் add பண்ணா we get 8. So, the next point to be plotted is when x is minus 1, y is 8. So, when x is minus 1, y is 8. Next, when y is minus 2. So, inga kuduthirukanga parunga, when y is minus 2. So, the equation is 2x plus y minus 6 is equal to 0. So, 2x, y இடத்துல let's substitute minus 2 minus 6 is equal to 0. So, 2x இங்கே வச்சுக்கலாம். இந்த ரெண்டு minus signsயும் right hand side மாத்திடலாம். So, it will become plus 2 plus 6. So, 2x is equal to 6 plus 2 is 8. So, x வந்து 2 பார்த்திங்கன்னா multiplication இருக்கு. Right hand side வந்துச்சுன்னா division மாறிடும். So, 2 1 time, 8 வந்து 4 time. So, x is equal to 4. So, இதுக்கு நம்ம plot பண்ண வேண்டியது 4, minus 2. So, when y is minus 2, x is 4. The next one is y is equal to 3x plus 1 is the equation. So, when x is minus 1, so y is equal to 3 into x இடத்துல வந்து we are substituting minus 1 plus 1. So, y is equal to plus into minus is minus, 3 into 1 is 3 plus 1. So, y is equal to ரெண்டு different signs. So, subtraction பண்ணோம். 3 லேருந்து 1 போச்சுன்னா 2. The big number is 3. அதோட sign is minus. So, இதுக்கு நம்ம plot பண்ண வேண்டியது is minus 1, minus 2. So, இங்கே minus 2 போட்டுக்கலாம். Okay. Now, next. When x is 0. So, when x is equal to 0. The equation வந்து y is equal to 3x plus 1. So, y is equal to 3, x வந்து we are taking 0 plus 1. So, y is equal to 3 into 0 is 0. So, 0 plus 1. So, y is equal to 1. So, the point to be plotted is x is 0, y is 1. So, when x is 0, y is 1. Next, when x is 1, when x is equal to 1. So, the equation is y is equal to 3x plus 1. So, y is equal to 3 into x இடத்துல 1 substitute பண்ணிக்கணும் plus 1. So, 3 into 1 is 3 plus 1. So, ரெண்டுமே plus signs தான். So, ரெண்டுத்தையும் add பண்ணிக்கலாம் 4. So, when x is 1, y is 4 is the point to be plotted. Next வந்து when x is 1, the point to be plotted on y is 4. Next, when x is 2. So, y is equal to 3x plus 1 is the equation. So, 3 into x இடத்துல 2 substitute பண்ணிக்கலாம் plus 1. So, y is equal to 3. 2s are 6. 6 plus 1. So, y is equal to 7. So, the point to be plotted is when x is 2, y is 7. So, 2 and 7.